Hey, hi, hello everyone. Welcome to Vedantu with me, Meenu Narayanan, your social science tutor. எல்லாரும் எப்படி பண்ணீங்க உங்களோட social science revision exams, model exams, those who had it today? இன்னைக்கு யாருக்கெல்லாம் எக்ஸாம்ஸ் இருந்தது? எல்லாரும் எப்படி பண்ணீங்க? ஆடியோ, வீடியோ எல்லாம் கிளியரா? Hello all, hello everyone. Welcome to Vedantu. Hi, Angel and Jessica. Yes. எல்லாரும் நல்லா பண்ணீங்களா? How did you do your exams? இன்னைக்கு ஈஸியா இருந்துச்சா? மேப் அண்ட் டைம்லைன் நேத்து பார்த்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், பேப்பர் பிரசன்டேஷன் எல்லாமே நேத்து பார்த்தோம். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? Did you all follow the proper time management? நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி half an hour முன்னாடியே எக்ஸாம் முடிச்சிங்களா? Did you? வணக்கம் மேம். என்ன ஞாபகம் இருக்கா? இருக்கு. மறக்க முடியுமா? Hi everyone. Tomorrow social exam. Okay, nice. Ma'am, 9th standard. Okay, yes, 9th standard kum நம்ம live போயிடலாம். Bookings, okay. 9th standard timeline. Okay. 9th standard timeline என்ன டாபிக் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்டா கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன், நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குல்ல. ஹாய் சாய். ஆக்சுவலி 10th standard timeline is far easyன்னு எனக்கு தோணுது 9th standard timeline விட. Is it not? This is State Board 𝑬𝒐𝒑𝒔. Okay. Hello everyone. பார்க்க போறது சிவிக்ஸோட கம்ப்ளீட் 2 மார்க்ஸ். சிவிக்ஸோட கம்ப்ளீட் 2 மார்க்ஸ் கம்பைலேஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். குவார்டர்லி எக்ஸாம் 3rd லெசன் டைம்லைன், ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் 9th லெசன் டைம்லைன். டிஃப்ரெண்ட் லெசன்ஸ் கேட்குறாங்கல்ல. ரைட், ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுக்கு வந்து 9th ஆக்சுவலி 10th விட டஃப்பாக இருக்கு டைம்லைன். நானும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தேன். ஹாய் வைரவேல். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நீங்கள் மேப் அண்ட் டைம்லைனோட லைவ் நேற்று மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் தட் அவுட். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட் அண்ட் மேக் யுவர் செல்ஃப் பெனிஃபிட்டட். டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். 8 மார்க்ஸ், 5 மார்க்ஸ், இன் பர்டிகுலர் ஜியாகிரபி, சிவிக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் போய் பாருங்க. இன்னைக்கு நாம சிவிக்ஸ் 2 மார்க்ஸ் பண்ண போறோம். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம சிவிக்ஸ் 2 மார்க்ஸை தொடவே இல்லை. ரைட்டா? ஓகே. ஹாய் முகமது அனீஷ். ஹாய் எவ்ரிவன். ஓகே, so chapter wise we are going to revise all the 2 marks. PDF is available in the description. Make use of it everybody. And also WhatsApp channel oda link irukku. So please எல்லாரும் WhatsApp channel oda link touch பண்ணி உங்களோட ஃபோனில் வாட்ஸ்அப் சேனலில் இந்த 10th grade தமிழ் வேதாந்து ஓடதில் ஜாயின் பண்ணி எல்லாரும் நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருங்க. வாட் எவர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் ஈஸி கான்செப்ட், கிளாரிட்டி, மெத்தட்ஸ், இன்ட்ராக்டிவ் செஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக அவைலபிளாக இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் தட் அவுட். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்கள், இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது, அதோட PDF இருக்குது, அண்ட் தென் வாட்ஸ்அப்பில் சேனல் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான இன்வைட்டும் இருக்குது. Okay, so number 1, are you all ready? So let's start with the first question. What is the constitution? So constitution அப்படினா என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க. So constitution, what is it? So அரசியல் சாசனம் அப்படினு சொல்லுவாங்க இல்லையா? So constitutionங்கிறது வந்து our first and foremost book. For example, anything, or iron box, or a microwave oven, or a whatever, what is it, fridge,
ஏசி எதுவா இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மேனுவல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா. அந்த மேனுவலை படிச்சு பார்த்துட்டு அது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்களோ அதுபடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் அ மேனுவல் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் டு அட்மினிஸ்டர் த கண்ட்ரி. ஸோ நம்ம கண்ட்ரியை எப்படி ஆட்சி பண்ணணும், எப்படி ரூல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்கிற ஒரு புக்கு தான் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஏதோ ஒரு கேம் விளையாடுறீங்க, கபடி, கிரிக்கெட், ஏதோ ஒரு கேம் விளையாடுறீங்கன்னா அதுக்குன்னு ப்ளே பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கும்ல. அந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா தானே நீங்கள் ப்ளே பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியை ரூல் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. அது தெரிஞ்சாதான் நம்ம அந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்ண முடியும். அந்த ரூல்ஸ் தான் கான்ஸ்டிடியூஷன். இப்படி சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க. So a constitution is a set of rules. என் கூட சேர்ந்து படிங்க everybody. It is a set of rules that form the basis of any kind of a state that we as citizens desire to live in. So constitution அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is a set of rules and that forms any basis of any state. So ஒரு state அப்படின்னா ஒரு countryன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த கண்ட்ரியில நாம சிட்டிசன்ஸாக வாழணும் அப்படின்னு நம்ம டிசையர், நம்ம ஆசைப்பட்டோம்னா அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எழுதப்பட்டிருக்கிற சில ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். தட் இஸ் த கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ a constitution is a set of rules that forms the basis of any kind of a state we as citizens desire to live in. Okay? So it is very easy, very simple. Divide பண்ணி படிங்க. A constitution is a set of rules, first line, that form the basis of any kind of a state. Okay, என்ன ஒரு கண்ட்ரியா இருந்தாலும் அதோட பேஸ், அதோட அடித்தளமே அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் தான். That we as citizens, நம்ம citizens desire to live in, நாம வாழணும்னு நினைக்கிற இடத்தோட ரூல்ஸை ஃபார்ம் பண்ற ஒரு பேஸ் தான் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, கிளியர்? யா. What is meant by citizenship? ஸோ சிட்டிசன்ஷிப்னா என்ன? குடியுரிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, இந்தியா இருக்கு அப்படின்னா அந்த இந்தியாவோட சிட்டிசனா நாமெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில கோட்பாடுகள் இருக்கு, அதுக்கு சில கிரைட்டீரியா இருக்கு. ஸோ we should have been following it and we should abide it so that we get the citizenship of India. ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன் அப்பதான் நம்ம சொல்லப்படுவோம். ஒரே டைம்ல இந்தியாவோட சிட்டிசனாகவும் ஃபாரின்ல யூஎஸோட சிட்டிசன் அந்த மாதிரி எல்லாம் டுவல் சிட்டிசன்ஷிப் எல்லாம் அலவுட் இல்லை. ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்னா என்ன? என் கூட சேர்ந்து படிங்க. சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அ பர்சன் பிலாங்கிங் டு அ பர்டிகுலர் கண்ட்ரி. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எழுத பண்ணணும். சிட்டிசன்ஷிப்னா என்ன? இட் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அ பர்சன் பிலாங்கிங் டு அ பர்டிகுலர் கண்ட்ரி. ரிப்பீட் இட் அகைன் அண்ட் அகைன். Citizenship is the state of a being of a person belonging to a particular country. Citizenshipனா என்ன? ஒரு கண்ட்ரியில, ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில ஒருத்தரா நம்ம இருக்கிறதுக்கான ஒரு அங்கீகாரம், ஒரு அடையாளம் தான் citizenship. It is the state of being a person belonging to a particular country. Citizenship is the state of being a person belonging to a particular country. Okay. Having enjoying rights, privileges and duty to perform to the country. So நமக்குன்னு சில உரிமைகள் இருக்கு, அடிப்படை உரிமைகள், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்கு, அண்ட் ஆல்சோ ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கு, நமக்குன்னு சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாங்கிறதுனாலே நமக்கு சில முக்கியத்துவங்கள் கொடுத்து சில ப்ரிவிலேஜஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். டியூட்டி, நமக்குன்னு சில ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்கு, கடமைகள் இருக்கு, உரிமைகள் இருக்கு, ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கு, கடமைகள் இருக்கு, டு பெர்ஃபார்ம் டுவர்ட்ஸ் த கண்ட்ரி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரிக்காக பண்ணி தான் ஆகணும். த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொவைட் ஃபார் அ சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபார் த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ ஹோல் ஆஃப் இந்தியா நீங்க வந்து ஒரு சிங்கிள் சிட்டிசனா, அதாவது இந்தியாவோட சிட்டிசனா மட்டும்தான் இருக்க முடியும். இஃப் யூ ஹாவ் டு பி அ சிட்டிசன் ஆஃப் எனி அதர் கண்ட்ரி யூ ஷுட் வித்ட்ரா த சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் பீயிங் அன் இந்தியன். ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிட்டு தான் வேற நாட்டோட சிட்டிசன்ஸாக நீங்கள் மாற முடியும். யூ கேன் நாட் ஹாவ் டுவல் சிட்டிசன்ஷிப். இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் ஆஃபரிங் ஒன்லி சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபார் த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா. ரைட்டா? சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அ பர்சன் பிலாங்கிங் டு அ பர்டிகுலர் கண்ட்ரி. நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு? ஹேவிங் என்ஜாயிங் ரைட்ஸ்,
privileges and duty to perform to the country. The Constitution of India provides for a single citizenship for the whole of India. Right? Simple, easy. So citizenship na enna? It is the state of being a person belonging to a particular country, having enjoying rights, privileges, duties. இது மூணுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Rights, privileges, duties to perform towards the country. The Constitution of India provides single citizenship for the whole of India. Okay, simple. How many types of fundamental rights are listed by the Indian Constitution? So, அடிப்படை உரிமைகள் எத்தனை இருக்கு Indian Constitution படி? There are 6 types. So, எவ்வளோ types இருக்கு? 6 types இருக்கு. Right to equality இருக்கு. So, right to education இருக்கு. So, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு you have the right to minorities, right to life இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து right to constitutional remedies இருக்கு, right to religious reforms இருக்கு. So அந்த மாதிரி உங்களுக்கு 6 fundamental rights இருக்கு. There are 6 types of fundamental rights listed by the Indian Constitution. So writ அப்படினா என்ன? writனா உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். Yeah. There is Article 32. Okay, so Article 32 படி fundamental rightsல Article 32 னு ஃபைனலா right to constitutional remedies அப்படின்னு ஒரு fundamental right இருக்கு. That is under Article 32. அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நமக்கு நம்மளோட fundamental rights தடுக்கப்பட்டாலோ, if our fundamental rights or any legal right has been infringed, தடுக்கப்பட்டால் நாம சுப்ரீம் கோர்ட்ல டைரக்டா போய் கேஸ் போடலாம் அண்டர் certain writs. என்னெல்லாம் writs இருக்கு? habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition, certiorari. So இந்த writs, இந்த 5 writsல நம்ம வந்து கேஸ் போடலாம். அந்த நம்மளால நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை திரும்ப பெறக்கூடியதுக்கான ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த writ under Article 32 of the Indian Constitution. Right to constitutional remedies, which is also known as the guardian of the Constitution, the heart and soul of the Constitution. So Constitution பாதுகாக்கும் விதமா இருக்கக்கூடிய ஒரு Article 32 படி தான் நமக்கு இந்த writ ஒன்று இருக்கு. இந்த writ அடிப்படையில் habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, prohibition, இதுல நம்ம வந்து we can file case and get our fundamental rights if it has been infringed. Okay? Yes. So what are writ? A writ is an order or a command issued by a court writing under its seal. So உங்களுக்கு வந்து ஒரு கோர்ட் வந்து ரைட்டிங்ல எழுத்து உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு கமாண்டோ ஆர்டரோ தான் writங்கிறது. Both the Supreme Court and the High Courts are empowered to issue 5 kinds of writs. So Supreme Courtum சரி, High Courtum சரி 5 kinds of writs நமக்கு issue பண்ண முடியும். என்னெல்லாம் writs அப்படின்னா, number 1 is habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. Repeat பண்ணுங்க என் கூட எல்லாரும். Habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, under what authority, certiorari. Okay, so இது எல்லாமே லாட்டின் நேம்ஸ், கண்டிப்பா வாயில நுழையாது, திருப்பி திருப்பி எழுதி பார்த்து தான் நீங்க படிக்கணும். A writ is an order. நீங்க இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எல்லாம் ஏன் படிச்சு வச்சுக்கறோம்னா, திடீர்னு கம்பல்சரி क्वेश्चனா கேட்டுட்டாங்கன்னா வேற வழியே இல்ல, அட்டெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால இந்த மாதிரி क्वेश्चंस எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாம கொஞ்சம் கஷ்டம் பார்க்காம எழுதி எழுதி படிச்சுக்கோங்க ப்ளீஸ். ஓகே, if it is a compulsory question number 28, what will you do? You will have to attend it. There is no other go, right? So please read it, revise it, write and learn it accordingly. Okay, a writ is an order or. So next question, 5 classical languages கேட்டிருக்காங்க. So what are the 5 classical languages? It is very very simple. நீங்க வந்து
எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் தமிழ்ல படிச்சிருக்கேன். செம்மொழி கோட்பாடுகள் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ செம்மொழி அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில கோட்பாடுகள் இருக்கு. தனித்தன்மை, தொன்மை, பிறமொழி சாரா இன்மை, அந்த மாதிரி நிறைய கோட்பாடுகள் இருக்கு. ஸோ இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் வந்து டிக்கானாதான் அந்த மொழியை ஒரு செம்மொழி, கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அதுக்கு ரொம்ப பழைய ஹிஸ்டரி இருக்கணும், ரொம்ப பழைய லாங்குவேஜா இருக்கணும். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யுனிக்கா இருக்கணும் மற்ற லாங்குவேஜஸை விட. வேற மொழியை சார்ந்து அதோட இலக்கணமோ இலக்கியமோ இருக்கக்கூடாது. ஒரு தனித்தன்மை இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு மற்ற மொழிகளோட வார்த்தைகள் வந்து நம்ம மொழியில இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி சில கோட்பாடுகள் இருக்கு ஒரு செம்மொழின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மொழியை. அப்படி வந்து நமக்கு இருக்கிற லாங்குவேஜஸ் என்னெல்லாம் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ் இந்தியாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் சான்ஸ்கிரிட். சான்ஸ்கிரிட், நான் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் சொல்றேன்னா, நார்த்தை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம். சான்ஸ்கிரிட்க்கு அப்புறம் ஒடியா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட், அதுக்கப்புறம் ஒடியா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே செம்மொழிகள் தான். தமிழ், ஓகே, மலையாளம், தமிழ்நாடுல இருந்து தமிழ், கேரளால இருந்து மலையாளம், கர்நாடகால இருந்து கன்னடா, ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருந்து தெலுங்கு. காட் இட்? ஸோ இவங்க எல்லாருமே செம்மொழிகள் தான். நான் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட் சொன்னேன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ சான்ஸ்கிரிட்டும் ஒடியாவும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நார்த்தில் எழுதிட்டீங்கன்னா சவுத்தில் இருக்கிற எல்லா லாங்குவேஜஸுமே வந்து செம்மொழிகள் தான். தமிழ், மலையாளம், கன்னடா, தெலுங்கு. ஓகேங்களா? From the north you have Sanskrit and Odia, and from the south you have Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu. So this is from the south and this is from the north. So from the northern part of India you have Sanskrit and Odia. From the southern part of India, all the southern states, Tamil Nadu lerundu Tamil, Malayalam Kerala lerundu, Karnataka lerundu Kannada, Andhra Pradesh lerundu Telugu. So all the languages are classical languages. So there are 6 classical languages in total. What are they? So in the order உங்களுக்கு confusing ஆ இருக்குன்னா please learn the order: Sanskrit, Odia, Tamil, Kannada, Malayalam, Telugu. Okay, so you can learn it like this. So in the question 2-3 தடவை repeated கேட்டிருக்காங்க. So you may expect in your public exams. So we let us know it now itself. இப்பவே உங்க social hint notebookல எடுத்து தெளிவா எழுதி வச்சுக்கோங்க. 6 classical languages, namely Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia. ஓகே, இந்த ஆர்டர்லையும் நீங்கள் எழுதலாம். சன்ஸ்கிரிட், ஒடியா நார்த்லேருந்து, சவுத்தில் இருக்கிற எல்லாமே தமிழ், மலையாளம், கன்னடா, தெலுங்கு. ஓகே, இட் இஸ் யோர் விஷ், இட் இஸ் அப் டு யூ. பட் இந்த 6 லாங்குவேஜஸும் இருக்கணும். வாட் இஸ் நேஷனல் எமர்ஜென்சி? இப்போது ஒரு கண்ட்ரிக்கு டிஃபென்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வருது, ஏதாச்சும் பக்கத்து கண்ட்ரி நம்மளை அட்டாக் பண்ண வருது, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அப்போ நம்ம வந்து நேஷ்னல் அவசர சட்டம், ஓகேங்களா, தேசிய அவசர சட்டம், நேஷ்னல் எமர்ஜென்சின்னு ஒன்று இனாகிரேட் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் என்னன்னு கேட்குறாங்க. நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி யார் டிக்ளேர் பண்ணுவா? இட் இஸ் டிக்ளேர்ட் பை த பிரசிடென்ட். இஃப் இந்தியாஸ் செக்யூரிட்டி, நம்மளோட பாதுகாப்புக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கு அப்படின்னா, இஃப் இந்தியா செக்யூரிட்டி இஸ் த்ரெட்டன்ட் பை ஏதாச்சும் ஒரு போர், பை வார் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன், வெளி கண்ட்ரி நம்மளை தாக்குது, ஆர் ஆர்ம்ட் ரிபல்லியன், ஆயுதங்கள் வச்சு தாக்குறாங்க, இஸ் தென் இமினன்ட்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான இமினன்ட் டேஞ்சர் ஆர் த்ரெட் அண்டர் ஆர்டிகல் 352. இந்த எல்லா அடிப்படைகள்லையும் ஸோ இந்தியாவோட செக்யூரிட்டி வந்து ஒரு வார்னாலேயோ எக்ஸ்டர்னல் அக்ரெஷன்னாலேயோ இல்லை ஒரு ஆர்ம்ட் ரிபல்லியன்னாலேயோ இல்லை இமினன்ட் டேஞ்சர் இருந்துச்சுன்னா அண்டர் ஆர்டிகல் 352 படி நமக்கு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சியை யார் டிக்ளேர் பண்ணுவா? பிரசிடென்ட் டிக்ளேர் பண்ணுவா. புரிஞ்சுதா? நேஷனல் எமர்ஜென்சி இஸ் டிக்ளேர்டு பை பிரசிடென்ட்
if India's security is threatened, என்னெல்லாம் விஷயம்? By war, external aggression, armed rebellion, imminent danger. ஸோ இந்த 4 விஷயங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்ததுன்னா ஆர்டிகிள் 352 படி பிரசிடென்ட் வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, லிஸ்ட் அவுட் த 3 heads of the relations between central and state. Central state relation ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் லா ரீதியா லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆட்சி முறைகள்ல சில ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபினான்ஷியல் பொருளாதார ரீதியாகவும் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு. லெஜிஸ்லேட்டிவ், administrative, financial relations. Legislative, repeat after me. So the center and state relations are divided into 3: legislative, administrative, financial relations. Mention the phrase with the preamble of our constitution begins. What does this imply? ஸோ நம்ம ப்ரியாம்பிள் எப்படி ஆரம்பிக்குது? ப்ரியாம்பிள்னா என்ன? ப்ரியாம்பிள்னா நம்ம ஒரு புக்கு படிக்கிறோம்னா அந்த புக்குக்கு முன்னாடி ப்ரிஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த புக்கில் நம்ம என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம், அந்த புக்கில் ஒரு கதை படிக்க போகிறோன்னா அந்த கதைக்கு ஒரு முன்கதை சுருக்கம் மாதிரி ஒரு ப்ரிஃபேஸ்ன்னு ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஒரு ப்ரிஃபேஸ் தான் ப்ரீஆம்பிள். அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, அது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க. The preamble of our constitution begins with the phrase, "We the people of India," இந்தியர்கள் ஆகிய நாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. This implies that the constitution derives the authority from the people of India. ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து அதோட அத்தாரிட்டி வந்து இந்தியன் பீப்புள் கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்குது. அவங்களால அவங்களுக்காக எழுதப்பட்ட ஒன்று தான் இந்த அரசியல் சாசனம் ஆர் கான்ஸ்டிடியூஷன். Got it? Okay. The preamble of the constitution begins with the phrase, "We, the people of India." This implies that the constitution derives its authority from the people of India. Okay, ngla? Excuse me. Write a brief note on how our constitution was framed. So, எப்படி இந்த constitution frame பண்ணாங்க? A constituent assembly வந்து 1946 செட்டப் பண்ணாங்க. கேபினெட் மிஷன்னு ஹிஸ்ட்ரி டைம்லைனில் பார்த்துருப்போம். பெத்திக் லாரன்ஸ், ஏவி அலெக்சாண்டர், ஸ்டெஃபோர்ட் கிப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ 1946 a constituent assembly was set up. So assembly had 389 members. Dr. Rajendra Prasad as the president. So Rajendra Prasad வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார். டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அம்பேத்கர் தான் வந்து சேர்மன் ஆஃப் த டிராஃப்டிங் கமிட்டி. கான்ஸ்டிடியூஷனை டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழு, ஒரு கமிட்டி உருவாக்குனாங்க. அந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட சேர்மன், தலைவர் யாரு? டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர். Of the assembly worked through various committees and finally completed the draft. It was adopted on November 26, 1949 and came into force on January 26, 1950, which is known as our Republic Day, right? So நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டா டிராஃப்ட் பண்ணி November 26, 1949 பண்ணி முடிச்சாங்க. So that is called as the Constitution Day. And நமக்கு வந்து நமக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்போ ஃபோர்ஸுக்கு வந்ததுன்னா on 26th of January 1950. Okay. So first நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, a constituent assembly was set in 1946 to frame the constitution. Constituent assembly 1946 எதுக்காக? ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனை ஃப்ரேம் பண்றதுக்காக. The assembly had 389 members. President யாரு? டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத். டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட சேர்மன் யாரு? டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர். இதுதான் நீங்க கண்டிப்பா எழுதணும். டிராஃப்டிங் கமிட்டியோட சேர்மன் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர். ஸோ அவர் தான் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையாகவும் முக்கியமாகவும் இருந்த ஒரே ஆள் டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர், த சேர்மன் ஆஃப் த டிராஃப்டிங் கமிட்டி. தி அசம்பிளி ஒர்க் த்ரூ வேரியஸ் கமிட்டிஸ் அண்ட் ஃபைனலி கம்ப்ளீட்டட் த டிராஃப்ட். ஸோ இந்த கண்டிப்பாக எழுதுங்க. த கான்ஸ்டிடியூஷன் வாஸ் அடாப்டட் on November 26, 1949, came into force in 26th of January 1950, which is celebrated as the Republic Day. Okay? Yes? Clear everybody?
What is mandamus? Mandamus ஒரு kind of writ, right? Mandamus certiorari quo warranto prohibition நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ அதில் ஒரு writ தான் mandamus. Mandamus is the kind of writ that protects the petitioner who requires legal help to get his work done by respective public authorities. ஸோ உங்களுக்கு வந்து mandamus வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, mandamus மூலமாக நம்ம கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம ஒர்க்கை வந்து முடிச்சு தரதுக்கு ஒரு லீகல் ஹெல்ப், ஓகேங்களா? ஸோ லீகல் ஹெல்ப் கிடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிட் தான் mandamus. ஸோ எனக்கு இவங்க இது பண்ணி தர மாட்டேங்கிறாங்க, எனக்கு இவங்க இது பண்ணி தர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தாராளமாக போய் கோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம், பிகாஸ் யூ ஹாவ் த mandamus. Mandamus is a kind of writ that protects the petitioner. நான் பெட்டிஷன் போடுறேன்னா நான் தான் பெட்டிஷனர். protects the petitioner who requires legal help. சட்ட ரீதியாக என்ன ஒரு உதவி வேணும்னாலும் to get his work done by respective public authorities. ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறது அவங்களோட கடமை. அந்த பெட்டிஷனரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணது இந்த mandamus. ஓகே, mandamus is a kind of writ that protects the petitioner who requires legal help to get his work done by the respective public authorities. பிரிச்சு படிங்க, சிம்பிளா ஈஸியா புரிஞ்சிடும். mandamus is a kind of writ that protects the petitioner who requires legal help to get his work done by the respective public authorities. Okay, yeah. What does preamble refer to? What does it contain? So preamble வந்து it is the introduction or preface to the constitution. It consists of ideas, objectives and basic principles of constitution. It is described as the key to the constitution. ஸோ ப்ரியாம்பிள்னா சொல்லிட்டேன், இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி இருக்கிறது தான் ப்ரியாம்பிள். ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், குறிக்கோள், ஐடியல்ஸ், பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ப்ரியாம்பிளில் இருக்கும். அதை வந்து கீ டு த கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்கிறாங்க, இதை மறக்காமல் எழுதிடுங்க. ப்ரியாம்பிள் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் த கீ டு த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, 3 ways of amendments in our constitution: amendment by simple majority, amendment by special majority, amendment by special majority, and the ratification of half of state legislatures. So பாதியாச்சு state legislatures ஒத்துக்கிட்டு சைன் பண்ணணும். Simple majority of the parliament, special majority of the parliament, special majority of the parliament, and half of the ratification of state legislatures. Okay, amendment na என்ன? கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எப்படியெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியும்னு, ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா பார்லிமெண்ட்ல ஒரு சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருந்து அவங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா பண்ணலாம், ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இருந்தா பண்ணலாம், ஹாஃப் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு ராட்டிஃபை பண்ணி அக்ரிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா பண்ணலாம் சேஞ்சஸ். Name the 3 basic principles of our Indian Constitution adopted from the slogan of French Revolution. So liberty of thought, expression, faith, belief. நம்ம வந்து நிறைய கான்ஸ்டிடியூஷன், ஃப்ரெஞ்ச், ரஷ்யன், யூஎஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற நல்ல நல்ல பிரின்சிபல்ஸை அடாப்ட் பண்ணி அப்படியே நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல போட்டிருக்கோம். ஃப்ரெஞ்ச் கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கியிருக்கோம்னா, லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட், எக்ஸ்பிரஷன், பிலீஃப், ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப் டு ஆல். It gives equality of status and opportunity. It wants promote brotherhood and fraternity among all the Indians. So liberty of thought, expression, belief, faith, equality of status and opportunity, and promote brotherhood among all Indians. So all Indians are my brothers and sisters. இதெல்லாம் நம்மளோட French constitutionல தான் நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ abolition of titles எந்த ஆர்டிகல்ஸ் படி இருக்கு? ஆர்டிகல் 18 படி இருக்கு. சிம்பிள் கொஸ்டின், 1 மார்க்ல புக் இன்சைட்ல கேட்டா இது நீங்க எழுதுங்க. abolition of titles lies in article 18. What changes made in article 45 by 86th Amendment Act? So 86th Amendment Actல உங்களுக்கு என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க? ஸோ உங்களுக்கு வந்து எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் அண்டர் ஆர்டிகல் 21A வந்து எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன், அதாவது நம்ம வந்து குழந்தை வந்து 6 years அதாவது ஒரு சைல்டு லேபர் பண்ணக்கூடாது, அவங்களுக்கு ஒரு பேசிக் எஜுகேஷன் வேணும்னு சொல்லி ஆர்டிகல் 21A சொல்லியிருக்காங்க. The amended directive request the state to provide early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏர்லி சைல்ட்ஹுட் கேர் இருக்கணும், பேசிக் எஜுகேஷன் இருக்கணும், அவங்கள வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாதுங்கிறத சொல்றது தான் ஆர்டிகல் 21A. சிங்கிள் பிக்கஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்க டைம் லைன் இருக்கும் போதே
கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 இருந்து தான் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணி நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எழுதியிருக்கோம். ஸோ அதுதான் நம்மளோட சிங்கிள் பிக்கெஸ்ட் சோர்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935. 5 subjects that transferred state list to concurrent list. So education, forests, weights, measures, protection of wild animals, birds, and administration of justice. So in the அதாவது ஸ்டேட் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ யூ ஹாவ் த ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். ஸோ ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேருந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு எதெல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டேட்டோட கையிலிருந்து அதாவது கன்கரண்ட் ரெண்டு பேரும் ஸ்டேட் அண்ட் சென்டரும் கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி எதெல்லாம் போயிருக்குன்னா எஜுகேஷன், ஃபாரஸ்ட், வெயிட் அண்ட் மெஷர், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ், administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and High Court. So இதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 ஞாபகம் வச்சு are some of the subjects that has been transferred from state list to concurrent list ன்னு எழுதினா கூட 2 marksக்கு more than enough. Education, forests, weights and measures, protection of wild animals and birds, administration of justice are some of the subjects that has been transferred from state list to concurrent list ன்னு எழுதிருங்க, more than enough. Okay? Okay, fine. So first chapter, anybody has any doubt? நிறைய book interior questions, உங்களுக்கு 1 markல கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிற questions எல்லாமே நம்ம டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். யப்பா நம்ம படிக்கல போல இருக்கே யாரும், அண்ணா அப்படின்னான்னு பேசிட்டு தான் இருந்திருக்கீங்க. Any doubt in lesson number 1? படிக்கிறவங்க சொல்லுங்கப்பா, இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து வேஸ்ட் பேச்சு பேசுறவங்க வேண்டாம். சொல்லுங்க, என்ன டவுட் மெஸ்ஸி? What's your doubt? Tell me. Clear, already studied this lesson. Super. Messi, somebody texted doubt. Please, அது என்ன டவுட்னு சொல்லிருங்க, டக்குன்னு நம்ம அடுத்த லெசன் போயிடலாம். ஸோ வாட் எவர் டவுட் இட் இஸ், அது என்ன டவுட், பேகம், பினாசர் பேகம், நீங்கள் வந்து என்ன டவுட்டுங்கிறத டைரக்டாக டைப் பண்ணிடுங்க. டவுட்னு சொல்லாதீங்க. வாட் எவர் டவுட் இஸ் இட், யூ ப்ளீஸ் டைப் இட் ஸோ தட் வி கேன் கிளியர் அண்ட் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெசன். Five marks tomorrow. Okay. Okay, Messi. Super. Some Begum, somebody. How to get more marks? நான் ஆல்ரெடி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லியிருந்தேன். அந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் படி கரெக்டாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கிற பாயிண்ட்டை கிளியராக எழுதிடுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்கலாம். புக் பேக் மட்டுமா இல்லை புக் இன்னும் போகிறீங்களா? நான் புக் இன்சைடு எல்லாமே பண்ணுறேன்ப்பா. ஸோ நாட் ஓன்லி புக் பேக், புக் இன்சைடு உங்களுக்கு 1 மார்க் 2 மார்க் இதெல்லாம் என்னென்ன கேட்க சான்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியலையா, 14-15 கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 19 கொஸ்டின் ஒரே லெசன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். What measure was adopted by democratically elected government of Sri Lanka to establish Sinhala supremacy? நீங்க சொல்றதுலயே இருக்கு சின்ஹலா சுப்ரீமசி அப்படின்னு. ஸோ அவங்க மெஜாரிட்டி பேசிஸ்ல தான் இந்த ஒரு லாவை அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் a குட் கொஸ்டின். ஸோ அந்த சிங்கள தமிழர்கள் இது வந்து இதுக்குன்னு தனியாகவே ஒரு லெசன் இருக்கு. இட் இஸ் இன் சிபிஎஸ்சி. ஸோ மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மெஜாரிட்டேரியன் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, குட். கேட்டிருக்காங்களா? எஸ், இதுல நான் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி இண்டிகேட் பண்ணனே. கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜஸ், ரிட், ஸோ இதெல்லாமே ரிப்பீட்டட் தான்.
Okay, we shall go to the next lesson. Central government. How is President of India elected? President of India க்கு வந்து election எப்படி நடக்குதுன்னா, நீங்க இதில் எழுத வேண்டிய term என்ன தெரியுமா? இதுதான். Electoral college. ஒரு direct electionலாம் நடக்காது. ஒரு electoral college. அதில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து elected members of both house. So, ராஜ்யசபா, லோக்சபா. இங்க இருக்கிற elected members இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து elected members of the national capital of Delhi and Puducherry. So Delhi, Puducherry அதாவது யூனியன் டெரிட்டரிஸோட elected members இருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்றது தான் வந்து எலக்டோரல் காலேஜ். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட் இருக்கும். ஸோ இவங்க தான் வந்து எலெக்ட் பண்றாங்க பிரசிடென்ட்டை. ஸோ அதில் யார் மெஜாரிட்டியோ அவங்க தான் பிரசிடென்ட்டா எலெக்ட் பண்ணப்படுவாங்க. President of India is elected by an electoral college in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. Electoral college consists of the elected members of both houses. Lok Sabha, Rajya Sabha இருக்கிற elected members. உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலன்னா, President of India is elected by electoral college. Electoral college consists of elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and elected members of National Capital Territory of Delhi and Puducherry. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க, 2 மார்க்குக்கு more than enough. President of India is elected by an electoral college by means of proportional representation of single transferable vote. The electoral college consists of the members of elected members of both houses. Rajya Sabha, Lok Sabha இருக்கிற elected members, nominated members வர மாட்டாங்க, elected members தான் வருவாங்க. And also elected members of National Capital Territory of Delhi and Puducherry. So இவங்களும் இருப்பாங்க. இவங்க தான் elected members. இவங்க தான் president elect பண்ணுவாங்க. Different categories of ministries at the union level. Cabinet ministers, ministries of state, deputy ministers. So 3 different categories இருக்கு. Cabinet ministers, ministries of state, deputy ministers. An informal body of ministers whom form the nucleus. So நம்மளோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட முக்கிய கருவே வந்து இந்த கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் தான். மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட், தே ஆர் ஆல்சோ இன்சார்ஜ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியோட இன்சார்ஜாக இருக்கிறவங்க தான் வந்து மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் ஸ்டேட். கேபினட் மினிஸ்டர் தான் இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர், இப்போ நிர்மலா சீதாராமன் மேம், அந்த இந்த ஹோம் மினிஸ்டர், ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர், ரயில்வே, ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்களா, அவங்க கேபினட் மினிஸ்டர். ஸ்டேட் மினிஸ்டர்ஸ்னா நம்மளோட ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இப்போ கல்வித்துறை அமைச்சர், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு துறைகளுக்கு மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. தட் இஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட். டெப்யூட்டி மினிஸ்டர்ஸ்னா the ministers they either assist the ministers of cabinet or states. ஸோ கேபினட்டையும் ஸ்டேட்டையும் அசிஸ்ட் பண்றவங்க தான் டெப்யூட்டி மினிஸ்டர்ஸ், துணை அமைச்சர்கள். ஓகேங்களா? ஸோ கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ், ministers of state, deputy ministers. 3 ministries, please keep it in mind. What is the qualification of the judges of the Supreme Court? Supreme Court judge na இங்க பாருங்க, இந்த 2 பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் வரும்ப்பா. He must be a citizen of India. It's an important point. எல்லா பிரசிடென்ட்டா இருந்தாலும் சரி, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு, ஹை கோர்ட் ஜட்ஜு எல்லாத்துக்கும் வரும். Should have worked as a judge of high court for at least 5 years. ஸோ 5 வருஷம் ஆச்சு உங்களுக்கு ஹை கோர்ட் ஜட்ஜா ஒர்க் பண்ணவங்கள தான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா அவங்க ஏத்துப்பாங்க. He should have worked as an advocate of high court for at least for 10 years. ஸோ ஹை கோர்ட்டோட அட்வொகேட்டா 10 வருஷம், ஜட்ஜா 5 வருஷம் இருந்தாதான் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ் ஆக முடியும். He is in the opinion of the president as a distinguished jurist. ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு அவங்க மேல இவர் ஒரு நல்ல ஒரு நீதி கொடுக்கிற ஒரு ஆளு, இவர் ஒரு நல்ல ஜட்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கணும். ஆஸ் அ டிஸ்டிங்விஷ்ட் ஜூரிஸ்ட். ஓகே, ஸோ அப்படி ஒரு ஒப்பீனியன் பிரசிடென்ட்டுக்கு இருந்ததுன்னா பிரசிடென்ட் வந்து அவங்கள சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. He must be a citizen of India. He should have worked as a judge of high court for 5 years. He should have worked as a advocate of high court for 10 years. And he's in opinion of the president
as a distinguished jurist. So இவர் நல்ல ஒரு நியாயமான ஒரு ஆள் அப்படின்னு ஜட்ஜ் அப்படின்னு உங்களுக்கு நம்மளோட பிரசிடென்ட் நினைச்சாரு, ஒரு distinguished jurist அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா he will be promoted as the Supreme Court judge. High Court judge 5 years, High Court advocate 10 years. பிரசிடென்ட்டோட ஒப்பீனியன்ல ஒரு distinguished juristா இருந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. திஸ் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன். Short note on Speaker of Lok Sabha. Speaker is the presiding officer of the Lok Sabha who is elected by its members. So ஒரு லோக் சபா, ஒரு மக்கள் அவையை வந்து முன்னிறுத்தி நடத்தக்கூடிய ஆள் தான் ஸ்பீக்கர். The speaker presides over a joint sitting of the two houses of the parliament. லோக் சபாக்கும் ராஜ்யசபாக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனையில வந்து ஒத்து போகல அப்படின்னா ஜாயிண்ட் சிட்டிங், ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து பேசுவாங்க. ஸோ இவங்களும் ஒத்துக்கலாம் அவங்களும் ஒத்துக்கலன்னா ஒன்னா உட்காந்து பேசுவாங்க. அந்த ஜாயிண்ட் சிட்டிங்கோட ஹெட் யாரு? ஸ்பீக்கர். He has the power to decide whether the bill is a money bill or an ordinary bill. So இது கேட்பாங்க கண்டிப்பா. So who has the power to decide whether a bill is money bill or an ordinary bill அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக் சபா நீங்க எழுதணும். 1 மார்க்ல புக்கின் சைட்ல கேட்டாங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு பில் வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது மணி பில்லா ஆர்டினரி பில்லான்னு டிசைட் பண்ணக்கூடிய பவர் யாருக்கு இருக்கு? ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லோக் சபாக்கு தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லோக் சபா இஸ் த presiding officer of Lok Sabha who is elected by its members. The speaker presides over the joint sitting of two houses of a parliament. He has the power to decide whether a bill is money bill or an ordinary bill. Okay? So what is money bill? So அந்த money bill ordinary bill decide பண்ற பவர் வந்து ஸ்பீக்கருக்கு இருக்கு. Money bill na என்ன? Money bill refers to a bill introduced in the Lok Sabha. Lok Sabha தான் money bill introduce பண்ண முடியும். Which generally covers the issue of receipt, spending of money such as tax laws, prevention of black money, etc. So வரிக்கான laws, வரி சட்டங்கள், tax laws, prevention, கருப்பு பணம் தடை, so prevention of black money, இது ரிலேட்டடா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ரெசீட்டோ இல்ல மணி ஸ்பெண்டிங்கோ பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு பில் அனுப்புற ஒரு டிராஃப்ட் லா தான் வந்து மணி பில். யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவா? லோக்சபா தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவா. ராஜ்யசபா அதை பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கர் தான் அது மணி பில்லா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, மணி பில் ரெஃபர்ஸ் டு a bill introduced in the Lok Sabha which generally covers the issue of receipt, spending of money such as tax laws, prevention of black money, இந்த மாதிரி விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்றது தான் மணி பில். அத மணி பில்லா ஆர்டினரி பில்லான்னு யாரு டிசைட் பண்ணுவா? நம்ம லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கர். ஓகே, so list out any two special powers of the Attorney General of India. Attorney General of Indiaங்கிறவர் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ள என்ன கோர்ட்டா இருந்தாலும் அந்த கோர்ட்ல என்ன கேஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லி ஆடியன்ஸா போய் பங்கேற்க முழு உரிமை இருக்கு. Attorney General of India has the right of audience in all courts of the territory of India. சொன்ன இல்லையா? ஸோ இந்தியாக்குள்ள என்ன கோர்ட்டு என்ன கேஸ்னாலும் அது என்ன நடக்குது என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆடியன்ஸா இருந்து அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கான ஃபுல் உரிமை அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு இருக்கு. He has the right to speak and take part in the proceedings of both the houses of the parliament or the joint sitting, but without a right to vote. So joint sitting வரைக்கும் லோக்சபா ராஜ்யசபாக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா தானே ஜாயிண்ட் சிட்டிங் வைப்பாங்க. அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு அதுல அவரோட ஒப்பீனியனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கும் அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு ஃபுல் ரைட் இருக்கு. ரைட் டு ஓட் மட்டும் இல்லை, பட் அவங்க ஒப்பீனியன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு தாராளமா உரிமை இருக்கு. Attorney General of India has the right to audience in all the courts of the Indian territory. He has the right to speak and right to take part in the proceedings of both the houses of the parliament or their joint sitting, but without the right to vote. Okay, so this is about the Attorney General. Describe briefly the diplomatic powers of the president. What are the diplomatic powers of the president? So president appoints Indian diplomats. So Indian, அதாவது இந்தியால இருந்து ஃபாரினை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ். ஸோ அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்றது பிரசிடென்ட் தான் to other countries and receives foreign diplomats posted to India. The ambassador designate becomes ambassador after calling on the president and presenting his credentials. All treaties and agreements with foreign states are entered into the name of the president.
ஸோ என்ன ஒரு ட்ரீட்டி, என்ன ஒரு ஒப்பந்தம், என்ன ஒரு அக்ரிமெண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் பிரசிடென்ட் நேமில் தான் என்டர் ஆகி வரும். இதெல்லாம் தான் பிரசிடென்ட்டோட டிப்ளமேட்டிக் பவர்ஸ். பிரசிடென்ட்டுக்கும் ஃபாரின் நேஷன்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி கேட்குறாங்க. ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு நம்மளேருந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணக்கூடிய அம்பாசிடர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் தான். என்ன ஒரு ட்ரீட்டியாக இருந்தாலும் என்ன ஒரு அக்ரிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் பிரசிடென்ட் நேம்ல தான் நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து வெளியே போகும். Prime Minister represents our nation at the international conferences. Explain. So, கண்டிப்பா Prime Minister தான் நம்மளோட leader of the nation and chief spokesperson of the country. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே நமக்கு வந்து நம்ம கூட மன் கி பாத் அப்படின்லாம் நம்மக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்சஸ் வந்து இந்தியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி அட்டன் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திர மோடிஜி தான், நாட் திரௌபதி முர்முஜி. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து Prime Minister is the leader of the nation and the chief spokesperson of the country. பேச்சாளர் யாரு? President. Sorry, Prime Minister. As the leader of the nation, the Prime Minister represents our nation at all international conferences like Commonwealth Summit, non-aligned nations, SAARC, South Asian Corporation for Regional. ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி பேசக்கூடிய ஆள் யாருன்னா Prime Minister தான் is the leader of the nation and the chief spokesperson of the country. That is the important keyword here. What is meant by the integrated judicial system? Integrated judicial system, that this judicial system is hierarchical one. At the top, there is the Supreme Court and its decisions are binding the president of our lower supreme subordinate courts. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு, அதுக்கு கீழே சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் அதுக்கு பைண்டிங்காக இருக்கு. சென்ட்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் டாப்பு, அதுக்கப்புறம் ஹை கோர்ட். ஹை கோர்ட் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கும். அந்த ஹை கோர்ட்டுக்கு கீழே ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் கீழே வில்லேஜ் பஞ்சாயத்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி. சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ், வில்லேஜ் பஞ்சாயத்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஒருங்கிணைச்சிருக்கிறது தான் அந்த இன்டகிரேட்டட் ஜுடிஷியரி. வாட் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் டு பிகம் த மெம்பர் ஆஃப் லோக் சபா? அகெயின் கண்டிப்பாக இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும். நாட் லெஸ் தென் 25 years of age. Should not have his name in the electoral rolls in some part of the country. ஸோ எங்கேயும் எலெக்ஷனில் நின்று ஜெயிச்சு எந்த பொசிஷன்லையும் இருக்கக்கூடாது. he should not hold any office of profit. ஆல்ரெடி வந்து ஏதோ ஒரு கவர்மெண்ட் வேலையில் இருக்கக்கூடாது, எங்கேயுமே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. no office of profit. he should be mentally sound and economically. ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்டேபிளான மைண்டும் ஸ்டேபிளான ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸும் இருக்கணும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கடன் வச்சு டெப்ட் இருந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Compositions of Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of the parliament. It is known as the house of the people. Okay, Lok Sabha na lower house. Lok abdina people. So it is the house of the people. It contains elected representatives of the people. So in the 3 point podum. Lower house. House of the people. Elected representatives of the people. Okay, so இந்த 3 பாயிண்டே தாராளமா போதும். President generally nominates 2 members belonging to Anglo-Indian community. So இப்போ அது இல்ல. Write a brief note on the appointment of judges of the Supreme Court. So எப்படி Supreme Court judges appoint பண்றாங்க அப்படின்னா, I've already told you, Chief Justice of Supreme Court in India is appointed by President. President தான் elect பண்ணுவாங்க நம்மள Supreme Court Chief Justice. The other judges are appointed by the President in consultation with the collegiums of Chief Justice heads. So Chief Justice discuss பண்ணிட்டு மற்ற judges appoint பண்ணுவாங்க. Chief Justice President தான் appoint பண்ணுவார். So head of the Union Executive யாரு அப்படின்னா, President is the nominal executive authority in the parliamentary system. So nominal executive authority யாரு? President. Chief spokesperson யாரு? Prime Minister. Okay,
He is also the constitutional head of the executive union. So constitutional head yaru? It is the president. Chief spokesperson is the prime minister. What do you know about the motion of no confidence? No confidence motion. It can only be introduced in the Lok Sabha. So motion of no confidence can be introduced by dash அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க லோக் சபான்னு எழுதணும். மணி பில்லும் லோக் சபா தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். மோஷன் ஆஃப் நோ கான்ஃபிடன்ஸும் லோக் சபா தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? When it is passed, then the Prime Minister and the other Council of Ministers need to resign from the post. So no confidence in pass பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபுல் ஹவுஸுமே வந்து அவங்களோட வேலையிலேருந்து ரிசைன் பண்ணியே ஆகணும். பிரைம் மினிஸ்டரும் அந்த அதர் மினிஸ்டர்ஸும் அந்த ஃபுல் சபையுமே கலைஞ்சிரும். அதுதான் நோ கான்ஃபிடன்ஸ். லோக்சபாவில் மட்டும்தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் மணி பில். இது ரெண்டுமே லோக்சபா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் இருக்கு. குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. Should be a citizen of India, completed 35 years of age, must not hold any office of profit, union or state or local level. You should have the members qualification. ஒரு லோக் சபா மெம்பர் ஆகிறதுக்கு, ஒரு எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கான எல்லா குவாலிஃபிகேஷனும் அவருக்கு இருக்கணும். எம்பி ஆகிறதுக்கான he or her name should be at least ஒரு 10 electors ஆச்சு எலக்டோரல் காலேஜில் அவங்கள எலெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். So what makes the Indian Parliament powerful? Representative of the people makes the Indian Parliament. நம்ம தான் அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். அந்த இந்தியன் பீப்புளை வந்து ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலெக்ட் பண்ணவங்க தான் பார்லிமெண்ட்ல இருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ whomsoever we elect, our MLAs and our MP elected by us, member of legislative assembly and member of parliament will be there in the parliament, and that is the power of the parliament. Okay? Any doubts, anybody? Superb, thank you. Map work நேத்து போட்டிருக்கோம். Please check it out. Map work, timeline and also paper presentation, time management நேத்து liveல discuss பண்ணிருக்கோம். Please check out the video of yesterday's live. Yes, இதோட PDF available இருக்கு. Okay, shall we go to the next lesson? Economics detail is upcoming. Already economics detail நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் நம்ம பழைய மேரத்தானை போய் பாருங்க. திருப்பி நம்ம ரிவிஷன் பண்ணலாம், தப்பே இல்லை. ஓகே, நேற்று லைவ்ல நீங்க இல்லையா? அதான். ஓகே, fine. Let's continue with the next lesson. How the state of Jammu and Kashmir differ from the other states of India. So in the special provisions வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு இருந்தது. 2015க்கு மேலே அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஃப்ளாக் வச்சுக்கலாம், அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் ப்ரொவிஷன், இது எல்லாமே இருந்தது. பட் விச் ஹேஸ் பீன் ரிமூவ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இப்போ இல்லை, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The Constitution of India grants special status to Jammu and Kashmir, and only state to have a separate constitution. Directive principles of state policy, fundamental duties are not applicable to the state of Kashmir. இப்போ இது ரெண்டுமே இல்லை. ஸோ இதை கேட்கறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் செட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட டிரெக்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்காது. இது எல்லாமே முன்னாடி இருந்துச்சு. They had a special provision, but not now, not anymore. Okay? So I think this question is having a very few chances of being asked. Okay. What is the importance of the governor of the state? So இது வரைக்கும் central government பார்த்துட்டோம், state government பார்க்கலாம்.
நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா, please remember this. So we will have 2 columns, okay? Central government, state government. Central government க்கு president எப்படியோ, state government க்கு governor அப்படி. Central government க்கு prime minister எப்படியோ, state government க்கு chief minister அப்படி. Central government க்கு cabinet ministers எப்படியோ, state government க்கு council of ministers அப்படி. ஓகேங்களா? So central government president na, state government la governor. Central government la prime minister na, state government la chief minister. Central government la cabinet ministers na, state government la council of ministers. இப்படி compare பண்ணி படிங்க. President, governor. Prime minister, chief minister. Cabinet ministers, council of ministers. Okay? So governor is the constitutional head of the state executive. President is the constitutional head of the union executive. So union executive oda constitutional head yaru? President. State executive oda constitutional head yaru? Governor. Ibdi compare panni padinga. The administration of a state is carried on the name of the governor. Administration vandu state பொறுத்த வரைக்கும் governor, country பொறுத்த வரைக்கும் president. Governor is an integral part of the state legislature but is not a member in the legislature. ஒரு இன்றியமையாத ஒரு பார்ட், ஆனா லெஜிஸ்லேச்சர்ல அவரோட மெம்பர் கிடையாது. He has the right to summon, prorogue the state legislature and dissolve the assembly. நான் சொன்னால no confidence motion அது கொடுக்கறதுக்கான full ரைட்ஸும் நம்ம கவர்னருக்கு தான் இருக்கு. அதை சட்டசபையவே கலைச்சு விடலாம். Under Article 2 and 3, he can promulgate ordinances when the state legislature is not in session. So ordinance, அவசர சட்டங்களும் போடுறதுக்கான உரிமை இருக்கு. நீங்க இந்த 2 பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா. For the 2 mark. So governor is the constitutional head of the state executive. Administration of a state is carried on in the name of the governor. Okay? Constitutional head of the state executive yaru? Governor. Constitutional head of the union executive yaru? President. Chief spokesperson of the nation yaru? Prime minister. Okay? So appointment of governor க்கு என்ன qualification அப்படின்னா, he should be, நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த பாயிண்ட் எல்லாத்துக்கும் வரணும், citizen of India. Now I have completed 35 years of age. Presidentக்கு இதே தான் பார்த்தா, கவர்னருக்கு இதே தான். And he should not be a member of parliament or any state legislature. He should not hold any office of profit. வேற எங்கேயும் வந்து ஒரு பொசிஷன் ஒரு இருக்கக்கூடாது. So original jurisdiction of the high court. இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி டீடைல்டா பார்த்துட்டோம். Only in matters of admiralty, probate, matrimonial and contempt of court of the high courts have the original jurisdiction. High court பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை, ஒரு சச்சரவு, ஒரு மேரேஜ் இஷ்யூ, ஒரு டிவோர்ஸ், ஸோ இதுலலாம் வந்து ஒரிஜினல் அந்த ஸ்டேட்குள்ள இருக்கிற இஷ்யூஸை வந்து ஹை கோர்ட் தான் டீல் பண்ணும். டிவோர்ஸ்னா ஹை கோர்ட் போகலாம். ஸோ த பிரசிடென்சி ஹை கோர்ட்ஸ் Bombay, Calcutta and Madras have original jurisdiction in which the amount is involved is more than 2,000 and the criminal cases which are committed to them by the presidency magistrates. So உங்களுக்கு வந்து high courts இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா Bombay, Calcutta, Madras இவங்களுக்கு தான் original jurisdiction இருக்கு. So who have the original jurisdiction? Bombay, Calcutta, Madras. So Bombay, Calcutta, Madras have the original jurisdiction of the High Court. Okay? Appellate jurisdiction na vandu all high courts hear appeals in both civil and criminal cases against the division of subordinate courts that can review their judgments. So உங்களுக்கு வந்து civil and criminal cases என்ன ஒரு இப்போ ஒரு ஹை கோர்ட் இருக்குன்னா அந்த ஹை கோர்ட் கீழே இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குமா? ஸ்டேட்டுக்குன்னு இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஹை கோர்ட். தமிழ்நாடுக்கு சென்னை தான் ஹை கோர்ட். ஸோ அவங்களுக்கு கீழே நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் இருக்கும். கோயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, சென்னை, வாட்எவர் நிறைய வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸோட
ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கான அப்பீல் பண்ணுற பவர் யாருக்கு இருக்குது? ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்குது. அவங்க எழுதுனதை திருத்தி எழுதுறதுக்கு. எனக்கு என்னோட கோயம்புத்தூர் கோர்ட்டில் வந்து எனக்கு வந்து தீர்ப்பு சரியாக வரலன்னா நான் வந்து அப்பல்லட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் படி ஹைகோர்ட்டில் போய் எனக்கு நீதி நியாயம் வேணும்னு கேட்க முடியும். அங்கே இருக்கிற தீர்ப்பு எனக்கு வந்து திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி சரியாகவும் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதனால தான் வந்து உன்னை ஹைகோர்ட்டில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான். ஸோ உங்களுக்கு இங்கே நீதி கிடைக்கலன்னா அங்கே நீதி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட் டு ஷார்ட் நோட் ஆன் கேபினெட் அண்ட் கேபினெட் கமிட்டிஸ். கேபினெட்னா என்ன? இட் இஸ் த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ். கேபினெட் ஒர்க்ஸ் த்ரூ கேபினெட் கமிட்டிஸ். தெர் ஆர் ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அட்ஹாக். இது மட்டும்தான் நீங்கள் எழுதணும். ஓகேங்களா? கேபினெட் ஒர்க்ஸ் த்ரூ various standing cabinet committees. So standing committee, ad hoc committee. The former are the permanent nature and the later are a temporary. Standing committee na permanent nature, ad hoc na temporary nature. So cabinet committee in ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க. Standing committee, ad hoc committee. Standing na permanent, ad hoc na temporary. அவ்வளவுதான். Governor is appointed to a state. எப்படி? Governor is appointed by the president. So உங்களுக்கு president தான் வந்து governor appoint பண்ணுவாங்க. Generally, the governor does not belong to the state where he is appointed. நம்மளோட கவர்னரே வந்து நம்ம ஸ்டேட்டா அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு வந்து இது வரைக்கும் வந்து நிறைய கவர்னர்ஸ் இருந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஸ்டேட்டோட ஆளுங்களே கிடையாது. He also be transferred from one state to another. So, பன்சாலி லால் புரோஹித், நிறைய கவர்னர்ஸ் நமக்கு இருந்தவங்கெல்லாம் நம்ம ஸ்டேட்டோட ஆளுங்க கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட் டு another ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. If the situation warrants, so the same person appointed. ஸோ ஒரு சில டைம் வந்து ஒரே கவர்னர் வந்து 2-3 ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கவர்னராகவும் இருந்திருக்காங்க. சில எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன்ஸில் அதுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷனும் அவங்களுக்கு இருக்கு. Usually the term of office 5 years, but he may be appointed as a governor for any terms during the president of the president. President விருப்பப்பட்டால் 5 yearsக்கு மேலே கூட அவர் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு கவர்னராக பணிபுரிய முடியும். நார்மலாக 5 years. ஓகே. Emergency powers of the governor. Governor is convinced that the state is not carried in accordance with the provisions of the constitution. He may recommend to the president to impose present rule in that state. As soon as the president rule is imposed, the administration of the state is carried on by the governor as the representative of the president. So உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு த்ரெட் இருக்கு அப்படின்னு அந்த கவர்னர் வந்து கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பிரசிடென்ட் ரூல்னு போட்டு, அதாவது சீஃப் மினிஸ்டரோட ரூல் வந்து கவர்னருக்கு திருப்தி படலை. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்டேட்ல வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் போடணும் அப்படின்னு அவர் வந்து இந்த ஸ்டேட் வந்து ஒரு சேஃபான ஹேண்ட்ஸ்ல இல்லை, இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து சரியா இல்லைன்னு அந்த கவர்னர் நினைச்சாங்கன்னா பிரசிடென்ட் ரூல் போட்டு தாராளமா வந்து அந்த ரூல் ஆஃப் தி ஸ்டேட்டை வந்து கவர்னர் நடத்த முடியும். இதுதான் வந்து கவர்னரோட ஸ்பெஷல் பவர். ஓகே. ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. ஸோ தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து 234 + 1. ஸோ 234 members are directly elected by the constituencies of basic adult franchise and one is the Anglo-Indian member. ஸோ 234 members வந்து கரெக்டாக நம்ம எலெக்ட் பண்ண மெம்பர்ஸ், மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி, எம்எல்ஏஸ் 234 இருப்பாங்க. ஒரு தொகுதிகளில் கான்ஸ்டிடியூவன்சிஸில் நின்ன எம்எல்ஏஸ், நம்ம எலெக்ட் பண்ண எம்எல்ஏஸ் +1 வந்து ஆங்கிலோ இண்டியனாக இருப்பாங்க. How are the members of the legislative council elected? So நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறாங்க? Members of the legislative council or the upper house has been elected. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பாருங்க, இதுவும் கவனிச்சுக்கோங்க. ஒரு சென்டர் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு சென்டர் லெவலில் லோக்சபாவும் ராஜ்யசபாவும் இருக்கு. அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெவல்லையும் உங்களுக்கு 2 ஹவுஸ் இருக்கு, பைகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸ்டேட் லெவல்ல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. So you have your state legislative council and your state legislative assembly as far as the state is concerned under the bicameral legislature. Okay, so as far as the center is concerned, it is
Lok Sabha and Rajya Sabha. As far as the state is concerned, it is State Legislative Council and State Legislative Assembly. Okay. So, Tamil Nadula உங்களுக்கு State Legislative Council மட்டும்தான் இருக்கு. அதாவது it is having நம்ம தமிழ்ல வந்து மேலவை கீழவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நமக்கு கவுன்சில் இருக்கு, அசம்பிளி இல்லை. ஸோ அந்த அசம்பிளிங்கிறது வந்து யூ வில் ஹாவ் இட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் அசம்பிளின்னு ரெண்டுமே இருக்கும். ஒரு சில ஸ்டேட்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெலங்கானா அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ல வந்து கவுன்சிலும் இருக்கும், அசம்பிளியும் இருக்கும். ஓகேங்களா? தமிழ்நாடுல இருந்துச்சு, பட் இப்போ இல்லை. ஸோ இதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. 1/3 of the members elected by the local bodies, 1/12 of the members elected by the graduates of the universities of the state, 1/12 of the members are elected by the graduate teachers. ஸோ உங்களுக்கு how is your legislative council or upper house? ஸோ நமக்கு வந்து legislative council or upper houseலேருந்து எப்படி எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னா, we have it 1/3 வந்து elected bodies, 1/12 வந்து graduates of the universities of states, 1/12 வந்து graduates teachers. ஸோ நமக்கு வந்து legislative assembly தான் இருக்கு, legislative council இல்லை. ஓகே. High Court of Madras. High Court of Madras is one of the 3 established courts. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், பாம்பே, கல்கட்டா, மெட்ராஸ் இவங்களுக்கு தான் ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு. இவங்க தான் ஹை கோர்ட்ஸ். High Court is the building, second largest judicial complex in the world after London. So where were the high courts established first? High courts were established in the 3 presidents, Bombay, Calcutta, Madras. Original jurisdictions repeating again and again. How many high courts are there in our country and who decides the number of judges to each high court? So at present there are 25 courts and for 29 states, including New Andhra Pradesh High Court established in 1st of January 2019 at Amravati, and 7 union territories. The number of judges of each high court is determined by the president. Okay. So உங்களுக்கு வந்து 25 high courts 29 states இருக்கு at present, and the judges வந்து president தான். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லையா? It is always by the president. High court or Supreme Court, it is elected by the president. Appellate system, it means a person can appeal to a higher court if they are not satisfied with the judgment of the lower court. நான் சொன்னல, எனக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல எனக்கு கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து பிடிக்கல, திருப்தி ஆகலைன்னா நான் ஹை கோர்ட்டுக்கு போகலாம். ஹை கோர்ட்ல எனக்கு திருப்தி ஆகலைன்னா நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as அப்பீல். ஓகே. ஸோ ஐ கேன் அப்பீல் டு அ ஹையர் கோர்ட் இஃப் ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த லோவர் கோர்ட். ஓகே, ஈஸி. So which amendment abolished the power of judicial review? By the state high court, and by amendment it was restored. So what is the second amendment of 1976 curtailed the power of judicial review by the high court? It debarred the constitutional validity of any central law. The 43rd amendment of the 1977 the restore பண்ணிச்சு. Okay. So 42nd amendment 42nd amendment mini constitution அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 1976 தான் வந்து ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பவரை வந்து தடுத்துச்சு, டீபார் பண்ணிச்சு, திருப்பி அதை ரீஸ்டோரும் பண்ணிடுச்சு. 43rd amendment. 42nd amendment கர்டெயில் பண்ணிச்சு, 43rd amendment ரீஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு. ஓகே. Yes, anybody has any doubt? Three lessons ஓட complete. Yes, Ravichandran, more than enough. Complete 2 marks ஓட compilation revision பார்த்தாச்சு, 3 lessons. Okay. சூப்பர். ஸோ இதே ஜோஷோட எல்லாரும் ப்ளீஸ் கண்டினியூ யுவர் ஸ்டடீஸ். 4th and 5th லெசன் நாளைத்த லைவ்ல பார்க்கலாம். அண்ட் வி வில் ஆல்சோ பி அகெயின் ரிவைசிங் டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ். எல்லாமே திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் வந்து டீட்டெயில் ஆன்சர் கேட்குறீங்க. ஐ வில் ரிவைஸ் இட் அகெயின். ஓகேங்களா? சூப்பர்.
Very well done. 3 lessons பார்த்தாச்சு. 4th and 5th lesson நல்லா நம்ம இன்னும் வந்து கொஞ்சம் black money, taxes இதெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் 4th and 5th lessonல. So economics இது எல்லாமே சேர்த்து you will continue in the next part 2 live. Okay? So I think you will have the foreign relations நினைக்கிறேன். Right? Yes, India's foreign policy அது இருக்க போகுது. And also you will have India's international relations. So chapter 4 and 5 will be continued in the next live for tomorrow. Okay? Yes. Thank you, everybody. Let us all meet. Social detail answers also a live will be conducted. இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா ப்ளீஸ் ப்ரீவியஸ் மேரத்தான் வீடியோஸ் எல்லாம் போய் பாருங்க. எல்லா டீடைல் ஆன்சர்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். So let us continue tomorrow, everybody. Thank you all for joining and stay motivated. Keep studying. All the very, very best. See, if you just go through the question papers and if you go through the important questions, you can very well score 80+. Okay? Thank you all.